I think the Chinese ought to keep the feces in their own country. I think that they stink up our homes. They're wrong, and they talk about they want to be good neighbors. They come in and they could have put sewage treatment facilities in, but all that money they've got, they want to use the Stone Age caveman mentality that we've got now, that the rich Americans got away with, and now they're getting away with it. But they are Chinese people, and I haven't been to China, so I don't know a lot about them, but apparently they don't care whether they stink up our homes or not.好，这就是我们这个屠宰加工流水线。现在我们这个小时速度是1小时600头猪。咱们的屠宰工艺和设备都是从荷兰施罗孔这家公司引进的。我们顺鑫农业是98年成立的，但是这个厂子是50几年建的厂。Pigs in North Carolina were owned by traditional family farmers, raising about 2 million pigs. There were about 22,000 of them. They all got replaced by this factory system. And initially, Smithfield Foods and Murphy were the owners of that. They were American corporations. But now they've been bought out by a group called the WH Group, the old Shunwei Corporation out of China. It's a multinational corporation headquartered in China. You know, very wealthy. You know, they made, I understand their profits for the first quarter of this year, just their net profit, first quarter of this year was $200 million. And you look out at all those cesspools and you say to yourself, hey, they got the money to fix this. What's holding everything up? Well, what's holding everything up is the fact that they don't want to spend that money to fix the problem. They'd rather externalize the cost of their waste treatment on the people of North Carolina. Yeah, what we're going to do, this will film our whole trip as we go through swine country. It'll pick up everything we see all along the way, and then if we spot some illegal discharges, then we'll do some special filming of that. 531 to maintain 4,000 and have we make sure You're going to see more cesspools and more fecal and urine wastes being stored in open storage than you'll find anywhere in the entire world. North Carolina is second in the production of swine. We got 8 to 10 million swine here. That's a little less than they're doing out in Iowa. But the problem we have, which is a humongous problem, is we've got all these pigs tightly packed together in huge city-like environments. And all their waste is being concentrated in the coastal plain of North Carolina, which is an environmentally sensitive area. I mean, it's full of waters, wetlands, streams, creeks, and rivers. All right, man. You guys heading out? Yeah, as soon as we're done here, I'll be heading out. Okay, cool. You guys need in here? No, we don't need to get in there. Okay. We're okay, right? We're done. Cool. All right. All right. Pleasure. Bye.
not anti-farmer or anti-business in North Carolina. We're just about doing it correctly and not polluting the citizens of North Carolina's waterways. Concentrated animal farms are in poor rural communities where the community does not have a voice to put up a fight to restrict these facilities from coming in here. And when they come in here, they preach about having jobs and to help the community, but even then, the jobs aren't what a community member would want. They're, working in a slaughterhouse or working on a hog farm is not easy work, and it's you very rarely see the owners of these facilities living on site. Rain. Visiting Miss Elsie Herring. Hi. Good to see you. Okay, you guys made it. I just tell them to pull on up. The spray field's right there, so we don't open up the windows on this side. This is the bathroom window. The room next door was my brother's bedroom, and the window this way is the kitchen window. So we don't open these windows at all on this side facing the spray field. The CAFOs are back here, to the south of my mother's house, right back here, straight back. But you can't see them from here, but you can see them from the mail route road. When it's pea spring, that means it's raw. So that means we are inhaling this stuff when everything is live. The hog waste, the urine, the antibiotics, the ammonia, everything that's in the lagoon is being released into our atmosphere. So we can't open our windows, we don't open the doors, we pretty much a prisoner in our own home. And when you do try to go out when he's spraying, you have to hold your breath because it'll take your breath away. You'll make your eyes start watering. You make you start coughing, gagging. You feel like you want to throw up. It makes you angry. You get depressed because no one is listening, and it just doesn't seem to me how someone could believe that they have a right to blow animal waste on another human being. During the 90s, we saw 90% of all our hog farms disappear in the United States. The cash market dwindled from 100% of the market to less than 5% of the market. The majority of animals now are raised under contracts. And so you saw this traditional, profitable industry for raising hogs get wiped out and replaced with this new way of raising animals that was industrialized and centrally controlled. It was really a corporate takeover, and it happened in a very short period of time. Most hog production today in the United States is produced in this industrial model. It's called vertical integration. The way it works is that a company will own the nursery where the hogs are born. It'll own the feed mill that produces the feed for the hogs. It owns the trucking lines that transport the hogs. It even owns the slaughterhouse where the pigs are killed and turned into a variety of product. This was a business that used to be a pillar of rural America. And then it got taken over by Smithfield. This is a company that had spent decades devouring independent firms in the United States and acquiring a kind of market share that never should have been allowed to fall under the umbrella of one firm. It is not a good idea to allow one firm to control 30% of the entire market in the pork industry or food industry. Once that happened, though, it became a very attractive target for any kind of overseas company that could afford to buy it. Just a huge sector of productive capacity in rural America. I mean, we're talking about thousands of large-scale farms. There's a lot of money being made raising pigs in the United States. Well, down here, this is now the financial room here we're standing in. So over here we have bond option trading. We have T-bonds here. Our agricultural sector has been diminished over here, which we still do the options on soybeans, wheat, and corn. We also do livestock.
China for years and years has been trying to eat like a Westerner, which we consume about 3,400 calories per day. China's now approaching 2,900 calories, so they've really caught up with where we are in caloric intake. China has the largest hog herd in the world, accounting for about 47% of all pork productions. But again, when we look at meat consumption or caloric consumption going forward, it's got to happen in countries like Bangladesh, Nigeria, Pakistan, India. These are going to be the big drivers of calories over the next 10 to 20 years. Heretofore, they don't have the GDP rates to expand their meat consumption, much like China didn't become a big meat consumer until the 2001-2002 period when its GDP levels started to rally dramatically. I think having a secure pork market is very important in China, and that's part of the reason why Shanghui, or now it's known as WH Group, why they looked to acquire Smithfield, America's largest pork producer. One, I think they wanted access to supply, but two, from what I've heard from Smithfield executives, is that they wanted to learn how the American pork operations worked, how we were able to produce so much pork on so very little land. And that means that this American industrialized style of producing pork is being exported to China. In the United States, the pork processing industry is highly concentrated. I think the last figure was that 4 firms controlled about 70% of pork processing in the United States. And China's moving more towards this kind of consolidation and using vertical integration where government support really goes to processors.这个企业最早是1960年左右建厂，那么一开始也是宰鸡、宰猪，后来到了这个92年，这个政府要求咱们要这个集中屠宰、检疫，所以说呢，就是在这个企业来逐步在这个扩大，年300万头，这个企业大概销售额是每年40个亿人民币左右。When you are feeding so many animals in such a small space, animals' health is compromised. Antibiotics become used routinely, both for illness prevention and to increase weight gain in animals. In general, if you have a few pigs on a farm, their waste is an asset. It's something you can spread on your fields. It's a fantastic fertilizer. You have a complete nutrient cycle. But when you have 10,000 or 20,000 hogs in a small facility, their waste is a huge liability. In 1960, there was less than 10 billion animals killed per year for food. Today, there's over 70 billion. And if the trajectory of meatification continues, there will be 120 billion animals killed for food by 2050. Industrial livestock operations effectively command about 1/3 of the world's arable land. That includes the majority of the world's coarse grain production, the biggest coarse grain being maize, and a huge source of oilseeds, principally soybeans on a world scale. And so there are these huge flows of grain and oilseed monocultures through what I call islands of concentrated animals. China as a country consumes twice as much meat as the United States, but each person is only consuming half as much as Americans.
So were the Chinese able to fully emulate the American diet? It's hard to say where that meat would come from. Already China is increasing its imports of pork. It's increasing its imports of soybeans that are fed to the livestock, whether it's the pork, the chicken, the beef, or the farmed fish. They're incorporating a lot more soybean in their diet. So the Chinese government, well aware of the dangers of famine, having lived through the Chinese famine where official records say some 36 million people died, they wanted to make sure that they could secure their food supply at home. If the Chinese try to eat like Americans, what will happen to the Amazon rainforest? Where will we find the land to grow that much soy, to grow that much grain? There's just not any empty frontiers anymore on the planet. Aí atrás, por trás aqui das nossas casas, ali atrás é a plantação da soja. Ó, tem uma rede aqui. Olha, aí tudo é plantação. A vila todinha. Tem a soja por aqui, do outro lado, por lá. Tudo é soja, a gente está aqui dentro. Antes, o que era a produção da agricultura familiar antes, hoje tudo virou campo de soja. Que esse produto não fica aqui, né? Tudo levado para fora. Aqui, antes de lavoura e antes disso aqui virar essa lavoura que vocês estão vendo, isso aqui era mato. Eram terras baratas, não tinha nada, você tinha que chegar aqui e suprimir toda a vegetação, tinha que desmatar isso aqui e tudo. Então, na época, que é essa vegetação que tem aqui na beirada, a gente pode ver aí. Então, na época, veio se fazendo isso para arrumar um meio de viver. A nossa economia na região está essencialmente baseada em soja. Então nós estamos, as nossas contas, nossos endividamentos, eles são todos baseados na lavoura de soja. A gente tem essa vocação, a gente não sabe fazer outra coisa. Nós sabemos produzir, nós sabemos gerar alimento para colocar na mesa da população mundial. Soja é uma cultura importada. Nós criamos essa cultura aqui e descobrimos que aqui ela vai muito bem. Descobrimos que no passado ali então que a soja se desenvolvia bem aqui, a gente tinha condições de produzir ela aqui. E aos poucos a pesquisa genética foi ambientando cada vez mais a soja aqui. Então hoje a gente tem variedades totalmente desenvolvidas para a nossa região. Eu era pequeno agricultor lá no Rio Grande do Sul, tinha 15 hectares. E eu vim com um pequeno caminhão que eu tinha trazer a mudança de um tio meu.
Eu era jovem, muito entusiasmo, achei que poderia fazer aqui um futuro bom. As oportunidades foram surgindo, combinou, é uma combinação de fatores. Está no lugar certo, no momento adequado em que o mundo começou a demandar proteína, demandar alimentos. Tinha o sonho inusitado, um pouco lúdico. E felizmente foi melhor do que o sonho. Eu tinha uma empresa que plantava 270 mil hectares. Aí eu fiz a abertura de capital e vendi 70% da empresa. Sou hoje acionista e sou conselheiro. A soja é, aqui no Brasil e em todo o hemisfério sul, a locomotiva, ponta de lança de um novo modelo de produção do capital, que é o agronegócio. Porque a soja é um grão padronizado, então ela se transformou numa commodity, que soja é igual em todo mundo. Ela é um vegetal que é fácil de produzir em larga escala. Então aqui no Brasil nós temos fazendas com 240 mil hectares só de soja. E ela tem um mercado mundial controlado por apenas 5 empresas. A Bunge, a Monsanto, a ADM, a Cargill e a Dreyfus. E com isso eles especulam com o preço, especulam com os estoques e manipulam, porque eles transformaram a soja na principal matéria-prima do alimento animal, seja para porco, para vaca, para galinhas, e na principal matéria-prima hoje para o alimento humano. Então, o mundo se transformou em uma grande pocilga, em que as multinacionais usam a soja como se fosse o único alimento do mundo. We have the same seeds, the same agrochemicals, the same trading companies, the same price-setting mechanisms, the same players. It's a very homogeneous production system, even though it's very diverse in its integration into radically different ecosystems and social settings. It's a production system that generates its own homogeneity in order to be able to attend this global market. Nessa região aqui, são pessoas que vieram de fora do Mato Grosso, do Paraná, por aí afora. Então são eles que cultivam. Algumas pessoas hoje também daqui já estão cultivando, porque acho que acharam que é um negócio viável também, né? Aí já estão cultivando. Mas os colonizadores, eu digo assim, da soja, aqui são pessoas que vieram de fora. Eles dominam as máquinas, né? Então a máquina, ela tira o direito da mão de obra. No campo deles trabalha o homem, a mulher, o filho, e então aí a gente, o nosso povo daqui não faz. Um ou outro que aprende a trabalhar no trator, que é contratado para fazer serviços. Mas na grande maioria são eles mesmos, os donos da monocultura, que fazem o trabalho. Tá bom então, dona Rívia. Obrigada. Até. Amém. Tchau. Feliz Páscoa. Para vocês também. Feliz Páscoa. Para você também. É verdade. O que tem lá? Feijão de soja? Feijão não, aqui não é de soja não. Ele é baiano, né? Eles tomam conta do mercado todo. Do mercado geral eles tomam conta da soja, do milho. Aí o da gente não tem quase valor. Porque a empresa que vende essa caju aí, ela compra só do grande. Não, o pequeno não tem como. Você fazer você planta aqui um milho, você planta um milho, você recolher, não tem pra onde você vender. No final não tem lucro.
Tem mercado para pessoa grande. E também, para a gente plantar uma soja, tem que ter um trator, tem que ter todo tipo de máquina. A gente não tem, por enquanto não tem condição de comprar esse material, né? Mas para soja, por enquanto, o pequeno não tem espaço não. Essa é a realidade. Porque eles plantam, eles têm como combater as pragas. A gente planta, não tem como combater. Aí as pragas que eles vêm tudo para dar gente. Aí a gente planta um feijão hoje. Vamos supor, a gente faz uma hora plantar um feijão, a gente da pequena agricultor. Lá ele joga veneno. Aí, só que os bichos vêm tudo para dar gente. Aí não tem como a gente combater essas pragas. De primeiro o pai da gente botava roçado, né? A gente tirava dois camburões de feijão, até 3. Daí não é mentira não. Agora as pessoas botam, não tira, porque as pragas do rio vêm tudo por dar gente. Não tem, pede semente. Que lá nos Estados Unidos, na China, não tem mato para eles plantar soja, não. Só querem vir para o Brasil, pegar daqui do Brasil e levar para lá. Na África, não passa aquelas séries da África que só é mato, por que eles não derrubam para lá, né? E faz o plantio para lá também. Será que não trabalha? Será que não... Sou mais valente. Os produtores agrícolas brasileiros devem desembarcar no continente africano. O motivo é que Moçambique está oferecendo terras a preço bem baratinho e incentivando novas plantações. Uma área onde caberiam 3 estados de Sergipe, 6 milhões de hectares no total. É o que o governo de Moçambique vai dar praticamente de graça aos agricultores brasileiros. Será um regime de concessão para plantar soja, algodão e milho, principalmente para o mercado chinês. Salama. Salama. Errali. Salama, Boa tarde, como é que costa? Tudo bem, obrigado. Então, essa saúde? Bastante. Tudo bem, né? Sim, yeah. Então, estou a ver que é tempo de machamba, tá Claro, chuva. A chuva caiu de verdade. Bom, a chuva que caiu aqui grande, que caiu com aquela expectativa de garantir a produção para esse 2017 e 2018. Ok. Nós aqui não temos espaço de terra. Okay. Entre nós aqui há conflitos de terra. E que tal se vêm os investidores? O conflito está a piorar. A terra é para os moçambicanos. Nós não estamos contra o desenvolvimento, mas sim que esse desenvolvimento seja consultado à comunidade. Okay. Embora que os nossos membros do governo se defendem que olha, leite, não sei o quê, mas nós não nos alimentamos com soja. Nós nos alimentamos com nossos produtos locais aqui. Nós estamos a aconselhar o governo que a primeira coisa para a implementação tinha que ser lá, primeiro consultado, perguntado, apresentado ao camponês, que é no âmbito das auscultações a nível dos distritos, a nível da província e a nível nacional, que as auscultações não foram abertas e não foram públicas. Mas exatamente o que aconteceu foram algumas ameaças, intimidações. Muitos camponeses foram ameaçados, foram notificados, foram intimidados. Então, no seu entender, o Por Savana não é para os camponeses? Não, o Por Savana não é para o camponês. O Por Savana não é para o camponês. Quando nós, organizações, camponeses e ativistas e até intelectuais aprofundamos a questão, descobrimos e entendemos que o Por Savana não passa mais de um programa umbrella
entre aspas, que servirá como uma autoestrada através da qual todos os grandes investimentos, os grandes agricultores interessados em ocupar terras, água e outros recursos naturais usarão para se afirmar e se impor no corredor do Nacala, expulsando e afetando em grande medida, maioritariamente camponeses, mas também afetando quase toda a população que vive nessa região, que é cerca de 5 milhões. Essa é a sua área? Também vai ser ocupado? Não. Mas isso é declaração, né? Isso é declaração daqui na China. Vocês não têm doato, vocês têm um certificado de delimitação que diz que a vossa comunidade está delimitada, vocês conhecem os limites. Mas não é doato. Não é doato. Não. Então aí quer dizer que vocês têm que ficar mais atentos, porque como Cassie ou outras pessoas podem ter pedido doato. A comunidade tem que lutar para ter doato, apenas tem delimitação. Sim. Porque se deixarmos, vai acertar. Em agosto de 2012, as organizações, os ativistas, os próprios camponeses se deram conta de que existia um programa chamado Por Savana, a partir da União Nacional de Camponeses, que é a união que congrega muito mais camponeses, fez um pronunciamento lançando alerta sobre o que significava um programa desta dimensão numa região tão populosa e tão produtiva no futuro. Esta ação, inicialmente de nível nacional, se tornou internacional com a participação de pessoas singulares, como professores universitários, ativistas, que entenderam que, de fato, este programa não fazia sentido. Este programa era um programa que, essencialmente, visava aniquilar toda a agricultura camponesa e pôr em causa a soberania alimentar do próprio país. Durante muito tempo, o governo de Moçambique se outorgou dono e proprietário destas políticas, mas pela primeira vez se viu confrontado com uma posição que nunca esperou, se calhar, dos camponeses, das organizações, que estão dizendo claramente ao governo de Moçambique que não é por aí que o país se desenvolve, que não é por aí que a agricultura se desenvolve. É possível resistir, é possível enfrentar e é possível dizer não. Vocês são as pessoas que mantêm este país. 90% da comida que nós comemos em Moçambique é feita por camponeses, não por grandes empresas, nem por projetos que vêm, não sei, do Brasil, não sei, de outros países. Nós temos que estar muito cuidado com esses projetos, porque eles chegam dizendo muitas coisas, prometendo-nos muitas coisas. Depois os projetos, quando a terra esgota, quando eles conseguem o que querem, vão o quê? Vão embora. Vão em outros lugares procurar outras coisas, em função do que o mercado quer. Isso aí nós temos que valorizar como camponeses, como organizações, a nossa união, a nossa unidade, o nosso trabalho que fizemos aqui em Mutual, em Maputo, em Niassa, na Zambésia, mas também no Japão e no Brasil, lá onde os nossos representantes foram e disseram diretamente aos governantes e aos presidentes daqueles países que o Por Savana não. Então nós temos que valorizar estas pequenas e grandes conquistas que estamos a conseguir. Então a gente tem aqui o mapa da Amazônia, onde que a gente pode ver diversas coisas. Toda essa área vermelha que a gente vê é o desmatamento que já ocorreu na Amazônia. Mais ou menos 19% da Amazônia já foi desmatada. E essa região aqui, que vem de Rondônia, passa pelo norte do Mato Grosso, sul e leste e oeste do Pará, é conhecido como Arco de Desmatamento. 62% disso é área de soja, 6% disso é área de agricultura anual, basicamente soja. Taking rainforest and plowing that into a soybean monoculture turns up an awful lot of carbon that has been stored in the soil, stored in the forest. So that
those vast monocultures emit a lot of greenhouse gases just in turning it over the first time, but then every time you're plowing, you have the emissions from the agricultural machinery itself, and then you have the emissions of crushing the soybeans, processing it, and shipping them back to China. It's an enormously energy-intensive process. In the context of climate change, how do we reduce agricultural's footprint in landscapes and enhance carbon sequestration? The clearance of tropical rainforests for either pasture or large-scale monocultures has an enormous climate implication in terms of the release of carbon from those ecosystems. And in the case of industrial monocultures, to make those nutrient-poor soils productive for farming requires very considerable fertilizer. Aqui no Brasil se cometeu crime do ponto de vista do conhecimento da agronomia. Porque você chega com a soja e aplica a soja numa região de pré-Amazônia, que é tropical úmido, né? E para daí ela produzir, você tem que trazer a ureia da China, você tem que trazer o nitrogênio de não sei aonde, você tem que trazer o fosfato de não sei aonde, porque a natureza aqui no Brasil não tem esses produtos. Então, há um erro que, em algum momento, vai causar um desequilíbrio na natureza, além da destruição da biodiversidade que está havendo. Você vai ver lá na Amazônia, no Mato Grosso, você vai andar 200 quilômetros e não vê nenhuma outra forma de vida vegetal, só soja. E não vê mais gente, porque a soja expulsa as pessoas também. Então nós estamos importando por ano 20 milhões de toneladas de insumos de ureia, de adubos fertilizantes e de venenos. O Brasil se transformou no maior consumidor mundial de venenos. De toda a produção de veneno agrícola do mundo, o Brasil consome 20%. É uma estupidez. Na média, por população, dá 5 litros de veneno por habitante. E na média, por hectare, dá 15 litros por hectare. Ou seja, não há nenhuma faculdade de agronomia do mundo que justifique que para você plantar 1 hectare de soja, precise usar 15 litros de veneno. Então isso aqui é soja, que a gente colheu agora esses dias, soja dessa safra. Você come soja? Comer? Não, eu prefiro não. Tem alguns produtos que a gente coloca aqui que às vezes tem que esperar um tempo para comer, para morder o grão. Então, é ruim e amargo. Quer experimentar? É um absurdo. Tu tem que levar soja do Mato Grosso, faz não sei quantos, 3.000 quilômetros de caminhão para chegar num porto, depois mais 20.000 quilômetros de navio para chegar num porto da China, depois mais 2.000 quilômetros de trem para chegar num aviário para criar frango. Óbvio que os chineses devem saber criar frango sem soja. Como a soja padronizou no mundo inteiro, se você hoje vai na China, ou mesmo aqui no supermercado brasileiro, a carne de frango tem o mesmo gosto que a carne de porco, porque os animais já não têm uma alimentação saudável, eles comem tudo igual. Então as carnes não têm mais a característica do seu lugar. Então uma carne de frango de China não tem gosto de frango, tem gosto de soja.
né? Um porco chinês, que eles tinham uma tradição de criar porco familiar, tal, não tem mais gosto de porco, tem gosto de soja, porque tudo é na base da soja.它这个猪啊，就是说有耳标，就电子耳标，挂芯片，是吧？然后呢，咱们就是电脑上它有这个软件，这个软件呢，就是说，可以说搞这个同步了。I don't know whether the independent farmer or the farmer with sovereignty is totally disappearing around the world, but I know that wherever there's industrialized agriculture, you're going to see the replacement of the independent farmer with the corporate contract farmer. It's ironic how, ideas of national sovereignty that are usually flared up when we talk about such a transnationally controlled sector end up really neglecting the food sovereignty of the majority of the people in a place like China or in Brazil. In Brazil, peasants, rural workers are displaced, marginalized by this production system that's really geared to produce profit and export commodities. While in China, the peasants are forced off their land, they're disenfranchised, become second-class citizens as migrant workers in the cities. The narrative that the world must double its food production by 2050 as we move from 7 billion people today to 9 to 10 billion people. Central to that is rising livestock production and consumption as this inevitable force in world agriculture. And that is something that I think needs to be fundamentally destabilized. It's not inevitable that human beings will continue consuming more and more animal flesh per person. We don't need to be doubling food production. We need to be producing food in very different ways and thinking about diets as a very fundamental part of reconfiguring agricultural systems. For me, it's obvious that we need to eat less meat. And people criticize me because this is Iowa and we have a lot of meat production here. So, oh, Jude, you can't say that. You can't say to eat less meat. But why? Why? Who is being hurt by this? If it's healthy to eat less meat, then wouldn't the farmers in Iowa be better to produce a special kind of high quality meat and to have less animals but get paid more? And I think that everybody would be better off financially and better off health-wise at the end of the day. But people are afraid because large integrated companies would lose money, so you can't say these things in public. Come on, Red. Where's Red at? There's Red. There we go. Come on.
There you are. It's time for you to come on out here, Enrico. Come here. Come on. Yes, you're sleeping, huh? Yeah. Is your friend Red? Oh, yes, my friend. Oh, yeah. He always comes. So the principle in organic farming is to treat the system as one whole living organism. So the earth and the land and the crops are ultimately supporting the animals. But the animals' manure will then return to the system as nutrients to support the earth. And it's really important to have this in balance in organic farming. I think the biggest problem is that the regulatory and market structures in the US are not built to accommodate new entrants into the market. There are some really smart people in Iowa who wanted to make an alternative, and they actually scaled up an alternative model. But over time, they became big enough that they attracted hedge fund money from New York. And then they began to change their practices a little bit to ramp up production, and the guy who founded it quit and left. And then just a few months ago, the company itself was purchased by one of the largest agribusiness consortiums in the US, right? So you see how these models get co-opted into the existing system if they're allowed to grow at all. California is so incredible. You can go a short distance and be in a completely different climate. Well, there are some disadvantages about that too. We were naturally raising pigs outdoors. Of course you would. You know, we never considered not doing it that way. And then instinctively, and it was actually like my childhood in Minnesota, where you would go down any country road and there'd be pigs out in the field, or next to a barn, winter, summer, any season, and they were outside frolicking and rooting around and doing what pigs do, and thriving. And so that was my model, and we did the same thing here, and it was very sensible, and it worked, and it made great pork, and the pigs were happy and healthy. And then the only problem was it was a lot of work, right? And we were trying to kind of streamline the operation through capital investment, and not concerned about, well, what does that mean to the pig's life and its lifestyle? And once I learned more and more about pigs and saw these bigger scaled operations, I said, wait a minute, there's something wrong with that. And as you guys know, you've seen probably a lot of pigs now. You can look a pig right in the eye and you can tell when they're suffering or when they're happy. And having eyes just like ours, I think, means they're just much easier to communicate with. Oh, we're relaxed. Basically, the food supply is getting into fewer and fewer hands. And there's less and less diversity, there's less and less, it's less and less dispersed. That's really problematic from a lot of different standpoints. And for one thing, when you just think about it in terms of the security of our food system, we're very vulnerable. We should be concerned about the scale and the fact that fewer and fewer firms, a smaller and smaller number of firms, are controlling and deciding what we eat, how we eat it, where we buy it, and deciding that the health and ecological implications don't really matter. They don't really get counted in the idea of what quality food is, of what the price of food is. None of these things are counted, and just a few people are deciding that for us. They want these animals to grow as fast as they can get them to grow on the feed they have that they're producing for these animals. And what you have is you have a hybrid animal that they only know one thing: grow really fast and consume as much feed as they can possibly consume, but also at the same time, they're utilizing all that feed. And, that's what they've come up with these universities. Give us the best cross to produce this at the cheapest price. That's what they want.
See how they just graze it? They don't dig it up. They graze it. We want to run into the grocery store, you know, the super Walmart, and we want to grab something. We look down the aisle and it says, you know, certified organic, you know, and that's maybe 50 to 60% more than something that was grown over here. Well, I don't want that. I can't afford it. But you know what? You still got the almighty dollar stuck in your pocket because you just saved yourself 50% because you bought something that who knows what they were doing to it, or who knows how they were growing it. Let me say it this way. As our population begins to grow, and it's growing, one day there won't be no meat because the human beings will have to eat the grain like they did back many years ago when they didn't have so much meat. After a while, it's going to cost, it's already, you can feed more people with soybeans, corn than you can with meat. If you want to feed the starving world, cut out feeding all these cows and stuff like that and feed the people what they can get to fill their bellies. But somebody wants to make money. But they talk about, we want to feed the world. If you want to feed the world, you can feed more world with grain than you can with meat.